everybody. I'm sorry. I'm not even looking. So let me clear the energy, okay? So tonight, hi Queen of Goddess, your live streaming works much better now. Okay, so I can see you. I don't know what was going on, but not everybody was saying that it was bad. So well, anyway. Hello, my dear subscribers. I'm Miranda Camboyan, and I'm gonna be giving you messages from the divine. Right? You have a question for members only. I will give you a full answer. For the other group that's here, okay, I'm gonna use the hidden realms. Okay, I'm gonna use the wisdom's oracle. So, and I'm gonna base my readings of this oracle based on what I see in the picture. Okay, so I'm gonna be giving you 3 cards from this deck, and for some of you. Okay, so make sure you say share, share, share. If you don't say share, I will skip you. Okay. I want to see the word share and where did you subscribe? Where did you share to? For how many people? If you're gonna share to a group on Facebook, you're welcome to share in a group on Facebook and say 5. You know, to a group. I don't need to know how many. So aquí bendiciones para todos. Helen Cuencas, ¿cómo estás? Queen of Goddess, ¿cómo estás? Jardín de la Delicia, buenas noches. Okay. Now it's buffering again. I don't think it has to do with my phone, Queen Goddess, because I'm actually looking at my phone and I don't see any buffering going on in my car, in my how can I put it, in my here in my life. Let's see. Can somebody else tell me if they can see me? Yes or no? Maria, buenas noches. Bendiciones para ti y todos. Can you guys tell me if this is buffering or not? Okay. Can you guys tell me that this thing is not working properly? Okay. Dígame si esto no está trabajando bien, porque así si no está trabajando, déjenme saber. ¿Me entiende? Porque aquí parece que, déjame ver si me está saliendo live. Yo te escucho bien. Yajaira de León dice que video is clear. Okay, because Yajaira de León is saying that is clear. So I don't want to keep on going back and forth, because if that has to do with buffering, it might be your phone and not mine, because my you know, it may not be me. Okay. Okay, so porque a veces está más oscuro esto, yo no sé por qué. Bueno, voy a empezar con Helen Cuencas. ¿Cómo estás, Helen Cuencas? So, Helen Cuencas, María, ¿cómo estás? Jardín de la Delicia, hola, buenas noches. Queen of Goddess now is buffering again. Jardín de la Delicia dice, ¿cómo estás? Sara de León dice, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Todo está bien conmigo. Gracias a Dios, la salud no sé si ustedes se recuerdan que tenía un dolor muy fuerte con la pierna del accidente que tuve como hace 10 años, me estaba molestando, pero ahora ya me siento bastante bien.
So, gracias a Dios estoy bastante bien. Tenía un dolor bien fuerte hace 3 semanas que no podía casi caminar. Pero ya todo eso se está arreglando. Limpieza. Ya me hice la limpieza. Me gustaría saber cómo me va este mes. Soy de julio 19. Julio. Ok, Helen Cuencas. Ella es la primera que me está preguntando. Voy a empezar con la primera que me está preguntando. So, Helen quiere saber que ya se hizo la limpieza y como estás hablando del trabajo o quieres saber del trabajo, voy a usar para ti, Helen Cuenca, 3 cartas de la carrera, Career Money, y a ver qué te sale a ti. Ok, Helen Cuenca, me gustaría saber cómo te va a venir el trabajo a ti y voy a aclarar esto con el tarot regular, ¿verdad? Deja ver. Bueno, no, lo voy a aclarar con el tarot de los Orisha. Vamos a ver cómo te viene a ti, Helen Cuencas. Cómo le viene en la parte del trabajo a Helen Cuencas. La primera carta te sale. Pues mira, tú vas a tener que poner como una vela, ¿ok? Esto para Helen Cuencas. Si me estás escuchando, levanta el dedito. Ok, Yajaira me mandó un cash app. Thank you. Entonces, es que yo voy leyendo de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces a veces no llego abajo y ustedes están haciendo otras cosas allá abajo y yo no sé, I'm sorry. So, mira, Helen Cuencas, te está saliendo la vela, ¿ok? No sé si ya hicieron las limpiezas y qué es lo que hicieron con las limpiezas, pero aquí te está hablando que manifiestes money. Aquí te está diciendo to hustle. Hustle quiere decir cuando una persona se la busca y se la rebusca. ¿Me entiendes? Eso es lo que te están diciendo en este momento. No quiere decir que esto se va a quedar así todo el tiempo, pero ahora mismo te están pidiendo, mira la carta que te sale, déjame ponerla aquí, la vela. Ok, y como les dije, yo voy a decirle, esto tiene como un poco de mensajes aquí, ¿verdad? Pero yo me voy a enfocar en por qué te está saliendo una vela. Aquí en este momento, Helen Cuenca, pon una vela amarilla. Ok, pídele a la caridad del cobre que tú necesitas ese trabajo, que tú necesitas ese trabajo que te ayude a conseguir ese trabajo que necesitas. Mira, aquí me está saliendo la corona, ¿verdad? Aquí dice que los obstáculos los vas a vencer, ¿me entiendes? Aquí te dice como que deberías de jugar, lotería también. Aquí habla de una persona que honor of boss taking charge, como que te va a venir un trabajo, pero después que hagas esto, ¿verdad? Con la vela, pídele a la caridad de cobre, yo necesito ese trabajo. Ayúdame, madre mía, si quieres usar la caridad de cobre. Si quieres usar un santo de tu devoción de tu país, úsalo también. Que te atraiga el dinero, ¿verdad? Que atraiga el dinero. Hay personas que tienen unos santos, hay gente que le piden a San Judas Tadeo, hay gente que le pide a San Simón, a quien sea que le estén pidiendo. Mira la siguiente carta. Overcoming obstacles, ¿ok? Como que va a venir alguien que te va a ayudar, ¿ok? Viene alguien como que te van a llamar. Si no te habían llamado, no te van a llamar, ¿ok? So, y aquí te dice emotional spending during finances, being supported, counsel, guide, having a job you love. So, pronto te va a venir un trabajo. Míralo ahí. Ok, porque esto estamos hablando de un trabajo que a ti te gusta hacer, de lo que tú amas. Entonces, trata de hacer eso que te están diciendo de las velas y vamos a ver qué me dice el tarot de los orillas, porque con eso te leí la semana pasada. Ok, Helen Cuencas. A veces me ponen todos los nombres ahí de ustedes y no sé ni con cuál estoy hablando. Yo sé con cuál estoy hablando, pero ya tú sabes. Ok, so Helen, por favor, pon el dedito. No sé si me estás escuchando. El último que veo es a Yajaira. Ok, Helen Cuencas, si estás ahí, pon el dedito para saber que estás escuchando. Mira, en el tarot de los orillas me salió. Ok, aquí te va a venir trabajo, Helen, fíjate. Aquí
hay como, tú ves lo que está pasando aquí. Aquí me está saliendo Esho. Esho es como un hombre que es un borracho y camina por las calles. ¿Ok? Y es como en el tarot de los orillas, en el signo de los babalaos, esto sería como un aleguá que camina por esas cuatro calles. Y también esto como puede ser bueno, puede ser malo, porque los orillas el egua también te cierra los caminos. Pero aquí sí te viene como un trabajo para ti. No sé si tú hiciste las cosas bien o no, o lo que hicieron, pero como te dije, mi recomendación es que lo pueden hacer todo en grupo, ¿verdad? Pero tienen que buscar una buena persona que les vaya a limpiar y no que les vaya a echar más cosas. ¿Ok? Yo tú me entiendes, en este momento, yo te puedo decir que hay veces que hay personas que trabajan como bien y hay personas que no trabajan bien. Y por eso yo te digo que tengan cuidado por esta carta que me sale, porque esta carta me sale de la luna y la luna significa mentira. ¿Me entiendes? No sé si les hicieron las cosas bien o no, pero ojalá que les hayan hecho un buen trabajo. ¿Ok? Deja ver qué más me sale con intención de la luna. Vamos a ver. Fíjate que me vienen saliendo más cartas malas, como que si ese trabajo no fue bien hecho o necesitas hacer más, quizás vas a tener que hacer tú. Helen, soñé con ratas después de la limpieza. Fíjate que cuando uno tiene sueños así feos, es que a veces los espíritus de uno, por medio de sueños, le está dando manifestaciones de las cosas que están pasando alrededor tuyo. Si tú me hubieras dicho que soñaste con palomas, yo te digo que todo está bien. Pero como me dices que soñaste con ratas, es como que algo no está bien hecho ahí. ¿Me entiendes? Porque mira la carta que me sale. Y esta es la carta como de los enemigos ocultos, ¿verdad? Si yo les dijera a ti, esta es la carta de enemigos ocultos, que a veces uno no sabe quién es el enemigo de que uno tiene, el mismo vecino, el mismo amigo que uno cree que amigo es el que es el enemigo de uno. Así que mi recomendación por ahora, déjame ver lo que me dicen. Fíjate que te sale la carta del amor también. Te están saliendo dos cartas buenas y dos cartas más o menos, porque te sale trabajo y te sale carta de amor, pero me salen estas cartas que son peligrosas. Entonces, como que hay algo que no se ha terminado en esa limpieza. ¿Ok? Pero como te digo, pídele a la caridad del cobre, vete a bañarte al río con miel. Si le vas a poner una vela a la caridad del cobre, si puedes irte a un río, eso es lo que me están dando a mí. Vete a bañarte a un río con miel, pones una vela María. La vela María la puedes poner en el río hasta que se termine, una velita chiquita, o la puedes poner en tu casa como tú quieras, si tú tienes un altar en tu casa. Y mira a ver si eso te ayuda para que salgas victoriosa con este trabajo que viene. Ok, porque dos cartas me están diciendo, y entraste con la luz, entraste con una vela, y particularmente esta vela se ve hasta María, para decirte la verdad. Así que pon una vela, vete al río, bañate en el río, bañate con miel, échate mucho miel en las manos, en la cara, amárrate el pelo porque la miel se le pega al pelo, o si no te lo lavas allá con champú o algo para que se te salga la miel, pero trata de no llenarte mucho el pelo, sino que lo más importante es la cara para que vean en ti dulzura, ¿me entiendes? Y le llevas 5 naranjas, ¿ok? Siempre hay que darle una ofrenda a los santos si vas a hacer eso, ¿ok? So, después que tú te hagas la limpieza con la miel, mira a ver cómo las cosas te van, ¿ok? So, vamos a ver quién le sigue. Es Yajaira de León. Vamos a ver, Yajaira de León. Vamos a ver la pregunta de Yajaira. La pregunta de Yajaira. Déjame darle la carta a Queen Gares, ok, a Yajaira, y después sigues tú, porque ella habla inglés y la gente que habla inglés no me gusta que se quede mucho aquí porque después se quedan esperando y no entienden. Ok, you guys, you got it. De nada, Helen Cuenca. ¿Me entendieron? Sí, Jardín de la Delicia. Primero voy a hacer a Yajaira
porque ella hizo un super chat y después te hago la tuya. Me explico, pero voy a hacer la de la persona de Queen of Goddess. Queen of Goddess, interested in three cards. Okay, so Queen of Goddess, I'm gonna use this tarot. One thing I asked was to share, and I don't see you say interested in three cards. I don't see you sharing. Did you share, Queen of Goddess? Because I'm gonna do you next. Yes, I'm here. I'm listening. Okay, did you share? I'm asking you, did you share? I'm gonna use your do your reading now, but I don't see that you shared, so you had to say share. Okay, I'm skipping you about everybody because you don't speak Spanish, right? And because you're giving me a nickname, I need to know your real name because I don't do readings with nicknames. Okay, so you share with your WhatsApp. Thank you very much for sharing. And I need to know, okay, your real name because I don't like to do readings with a person that I don't know their name. So give me your name, Queen Goddess. Okay, I'm gonna put Queen Goddess. You don't have to give me the birthday, but just the name, the first name and the last name. So okay, my name is Angelica. Okay, Angelica. Thank you. And what is last name is Bernal? Bernal. Okay, thank you. So Angelica Bernal. Okay, let's see. Angelica Bernal. What is she wants to know? Angelica Bernal. What is coming? I'm not gonna say what you want to know. What's coming in for you for the next week? What's coming in for you for the next week? Angelica Bernal. What's coming in for you for the next week? Okay. The next card is so remember that I said to you, I'm gonna read based on the drawings of these cards. I'm gonna give my own input. I'm not gonna read from the deck. And the first card that you got was the High Lady of Love and Compassion, reverence, kindness, and consideration. So my question to you is, do you have children, Angelica? Okay, because here's consideration and compassion. I don't know, I don't know anything about you. But the next card, and you can answer me, I don't have any children. Okay, good, thank you. The next card that comes in is the Camel Boy. A small step asking for help. So good, because then that means I don't have to worry about any type of pregnancy to tell you about that. But what I'm seeing from this card is that um what whatever is this is going for, right? If this is going into love, relationship, or career, take one day at a time. So if this is in a relationship that you're meeting somebody or you are going to meet somebody, I want to give you the message. Take it one day at a time. Don't say everything. I see women telling the men like 90% of their, of themselves or what they're doing or whatever right away. And this guy is saying, take it small steps. If this has to do with a relationship situation, if this is work related, take it one day at a time. Don't try to learn everything. Do one thing at a time. So see how this connects with you in your situation right now. And the next card, it says the fire prince or the prince of fire. Optimism and aggression. So because this card is very red for us in my religion, it means that you gotta calm down, and look at it. You start with reverence, kindness, and consideration. So don't let anybody be a fire for you. Okay, so don't let anybody put the fire in you, or bring the animal in you, or bring the wild person in you. So if this is situation has to do with a relationship,
and you guys broke up. There was a fight, there was an argument, there was something, and you gotta take it one day at a time and don't let anything, you know, there's nothing in the world sure you allow yourself to be angry of, right? Sometimes there is something that you need to learn. Maybe you're too jealous. Maybe he's like, I don't know what your situation is. Yes, there was a fight. He did domestic violence. Okay, good. So that's what it's saying right here. And maybe that's this this is the reason. Oh my God, this is what it's saying to you. It's like take it one day at a time. Don't rush it relationship because you gotta get to know the person more, because this is where you are right now. You're in a domestic situation, so you're on fire right now, and this is telling you, you know what, slow down, stop, think, stop, think, and and you start, like, sometimes it's best to walk away, right? I mean, if he hurt you real bad, then it's time for you to say, this is not meant for me, because I do not, me personally, I don't believe that a man has to hit you and say, I love you after the facts. So if you're in that situation, think about it, think about it, think about it, and don't rush yourself. If you feel like this is not the right man for you, if he raised your hand on you, just walk away. Okay? And if you decide that you're going to go back to him, that's up to you. Okay, that's up to you. I don't tell people to go back or not to go back. That's their business, their situation. So let me see what okay, so Yahaira de Leon, I'm gonna do Yahaira, guys. Okay, so Yahaira de Leon, I'm gonna do you next. Okay, thank you. I mean, like I said, it's up to you. The cards are sounding to me that it's really bad, and my suggestions is like to take it easy. So I'm gonna do Yahaira de Leon, and let's see what I'm gonna use the Orisha Tarot Yahaira to see what's going on with you. What's going on with Yahaira de Leon? What's coming in for her? I'm gonna use the Orisha Tarot. Let's see. You guys know that I wear a lot of hats, right? So we'll see. But I'm not supposed to be wearing red. They took the red out of me, so I'm like, oh well. And black. That's bad. Hi, I still are you in? Hi, what state are you in? Jennifer Cressy, I'm in the state of New Jersey. So, Yahaira de Leon, listen, okay, you're coming in with the with Yamaya, okay? If you have a chance to go to the beach, like I always suggest to everybody, go to the beach, okay? Your relationship is getting very strong, regardless of how bad he is in his situation. And look at this, you getting the five of water. In the Audacious Tarot, this card signifies that there is a lot of people around you, okay, or around your relationship, because you're married. I'm gonna say around the two of you, right? You guys need to back off people, pleasing people, pleasing the, whatever, feeding people, enjoying people, everything that has to do with, like, they give me, give me your time, give me your energy, do a favor for me, is telling you to back off. Okay, Jahaira. Let me see. I'm gonna take the three cards from this oracle that I meant to use, and let me see what messages are coming in for you. And
What messages are coming in for Yahaira de Leon? What does Yahaira needs to know? What does Yahaira needs to know? Well, so with this with the main cards, okay, Yahaira, you're coming in with the altar. I don't know if you do have an altar now, but if you do not have one, make one. And you don't have to have a lot of things in your altar. In your altar, the only thing you need a crucifix or a saying. If you have a saying of your likes, like sometimes they have the Virgin of Guadalupe, sometimes they have, you know, Oshun or La Caridad de Cobre, whatever you have, do an altar. Another thing is that you use is a candle. You need to light a candle. The candle doesn't have to be like a big candle, whatever. You can buy tea lights and just do it like as long as you put it once a day. And when you're praying, that's when you gotta do the tea light. You put a glass of water and flowers. If you see this person has she's kind of like doing something, right? I will say to this card is like this is a witch doctor or a priest, and she's doing some kind of brujeria, and I don't call it brujeria. I call it more like a voces, offerings, and stuff like that. And look at this. It says preparation, prayer, and sacred rituals. So it's time for you to start doing that. Okay, do some rituals, do something, because I could always go by you and do some kind of misa or whatever, and because you're not too far from here. I know people that come from further, and I've gone to people's places that are further. So this is what it's saying to you. The next card is the foreskin. Okay, and I told you I'm going to read this on the illustration, right? Assistance and control. So this card is like, to me, your husband or your partner, he was the one in control. He was the rock of the house, and I feel that you're what I'm hearing from spirit is telling me, like, you feel like you're losing him. Like, you don't know if you're gonna lose him. So is he gonna be? Is he gonna be around? Is he? How long is he got? You don't have to worry. Pray, okay? Because look at this, the dream walker. You're like literally walking in like in all over the place. Yeah, you don't have a set mind right now, okay? And I see it because I get all these people around you coming up to you asking for favors, asking for this, and you're at this time you're saying to yourself, I can't help nobody, I gotta help myself. And that's okay for you to say, I gotta help myself. Okay. Let me see what else comes in with Yamaya. Look, Owatara. If I was to be talking to you as an Orisha, as working with the Orishas, I will say to you, you need to go to the beach and have a cleansing in the beach, and you need a cleansing in your head. Erogación de cabeza. And, because the two saints are coming over here, like saying you need to cleanse yourself and you need to get your head straight, because remember what that the other card that has nothing to do with us, the you know the Orisha tarot, and it says illusion. So you're not in your head right now. You need to come down to earth and put your stuff together. You can't be worrying. I feel like you're worrying too much. Okay, Yahaira, again, and you're like worried too with your finances, like what's gonna happen to me, what's gonna happen to this, what's gonna happen. Don't worry what's gonna happen. You're worrying too much. Okay. um Pienso viajar para Puerto Rico en noviembre. Good for you. Si vas para Puerto Rico, viaja, pero trata de ver si tú puedes ir a la playa antes que se te termine el verano. Ok, before el verano se termine, porque si puedes ir, yo te voy a mandar por texto el ritual que yo hago para Yemayá, o algún ritual que tú quieras hacer, ¿ok? Para que por lo menos le dejes a Yemayá
y para esto, ¿ok? Porque ustedes, ¿me entienden? Porque mira todos los santos que te están saliendo, Obatalá, Yemayá y el otro que te salió, Ogún, ¿ok? Ogún te está diciendo como que vas a vencer las cosas, pero tienes que hacer las cosas. Y mira, te salió el ritual aquí, ¿ok? Así estoy esa para la misa. Good, porque mira, aquí te dice sacred ritual, un ritual que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? Y yo te lo puedo hacer por internet, por teléfono, pero me tienes que decir porque yo puedo hacer el ritual por teléfono y tú tienes que hacer las cosas, ¿ok? Porque mira, los tres santos te están clamando aquí, Ogún, y mira, aquí están los tres, yo no te estoy mintiendo. Y tú sabes que yo barajo mis cartas, ¿ok? Mira, yo las cojo en mis manos, yo no las veo, para que ustedes vean que yo no las veo. Mira cómo yo barajo la carta. Yo no miro la carta, yo no sé lo que está al otro lado. No, estas cosas no son setidas, ¿verdad? Y cuando yo saco la carta, no, yo no saco ni de arriba ni de abajo, yo saco del medio, ¿ok? Mira, el elemento tierra, ¿ok? Y mira, aquí tú tienes que protegerte, tú tienes que hacer una protección para ti, porque aquí este elemento tierra y te salió el elemento fuego, hay personas que pueden ser vecinos de tierra de fuego, que puede ser que sean personas que no sean bienvenidas para ti, ¿me entiendes? Así que ya sabes, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Eso es para ustedes. Yo siempre digo, las personas tienen que entender que ahora en día ya lo bueno se murió. La mayoría de las personas espiritistas que yo conozco se murieron. Así que lo que hay afuera es pura basura. Nunca quisieron aprender y ahora quieren empezar aprenden el tarot y se creen que con hacer el tarot tú vas a aprender a bajar muerte en 2 días. No, eso no es así. ¿Ok? Eso se lleva tiempo y es cuando lo decide el espíritu. ¿Ok? Eso ya tú sabes. Y si lo quieres hacer, depende de ti, pero mi recomendación que lo hagas antes que vayas para Puerto Rico, para que si vas a Puerto Rico, puedes hacer hasta otras cosas allá, aunque es mejor hacerlas aquí, ¿me entiendes? Para que así, si tú vas a alguna casa de una persona o de otra, no importa, ya tú hiciste, ¿me entiendes? Y te vas con tus protecciones y no vayas a recoger nada por allá. ¿Ok? So, la siguiente es Jardín de las Delicias. ¿Cómo estás, Jardín de las Delicias? Vamos a ver qué dice Ángela Echeverría. ¿Cómo vienen las energías del trabajo? Consejo. Vamos a ver cómo te viene a ti las energías del trabajo, Ángela Echeverría. Vamos a ver cómo te viene. Levanta la manita, Ángela Echeverría, para decirte qué es lo que viene para ti en el trabajo. Ok, cuando tú digas, Yajaira de León, tú sabes lo que tienes que hacer. Recuérdate que yo hago las misas los sábados solamente, ¿ok? Porque yo no tengo tiempo para hacer misas en día de semana. Cherry Blossom, hello, hi Cherry Blossom. Yajaira, María, yo le puse un vaso de agua y un vaso de café y un cigarrillo. ¿A quién le pusiste el vaso de agua, el vaso de café y el cigarrillo? ¿A un familiar tuyo o lo pusiste en la bóveda? Ok, Jardín de las Delicias, vamos a ver lo que quieres saber, Ángel Echeverría. Ángel Echeverría. Yajaira de León, ¿a quién tú le pusiste el vaso ese, el servicio ese? Estoy sacando tus cartas. Jardín de las Delicias, Ángel Echeverría. Gracias, María. Tengo que darte un rewind que tenía muchas interrupciones. Ok, bueno, pero me dejas saber a quién le pusiste ese servicio de agua, café y cigarrillo, ¿ok? Ok, so, mira, ya, Jardín de las Delicias. Te salió Feathers, ok, aquí hablan como que viene abundancia para ti, ok,
y que esa abundancia va a venir por una divine intervention. Quiere decir que sea tus ancestros, tus antepasados, un familiar, alguien es el que te está protegiendo y te está ayudando a lo que tenga que ver con tu carrera y con tu trabajo, como que tú tienes una protección. Fíjate que aquí te sale el light worker, te sale air related undecided travel. También quiere decir, esta carta también está hablando en lo que tiene que ver con la carrera, como que puede ser que vaya a venir un viaje para ti, ¿ok? Sea relacionado con la carrera o no, pero viene un viaje, ¿me entiendes? La siguiente carta que te sale es la cara. Dice que tú tienes como, tú sabes manejar tu dinero. Dice taking risk, face value, safe fame, exposure and reputation. Es como que cuídate tú mismo, tu reputación en el trabajo. Yo siempre le digo a la gente que trate de no salir con nadie del trabajo hasta que ya tengas su tiempo en el trabajo. Cuando ya tengas 1 año, 2 años y tú quieras salir con alguien que te invite, sal. Pero por ahora yo siento que te tienes que cuidar mucho tu reputación. ¿Me entiendes? Que ya más después si conoces a alguien lo conozcas, pero date como un par de años, o si vas a salir con alguien que sea de afuera y no comentes tus cosas personales con nadie de tu trabajo. Pues tú sabes que tú tienes esa mala suerte de los de las personas que ¿cómo se dice? Enemigos ocultos, ¿me entiendes? Eso ten cuidado de no compartir tu vida privada mucho. Bueno, tú hablas así, tengo mamá o no tengo mamá, se me murió, como tú quieras decir, pero no comentes mucho de tus casos, a tu trabajo, de tu trabajo a la casa a tu trabajo. Creo que los japoneses me ven incluyendo en su círculo. Ayer salí de fiesta con colegas y mi jefa. Good. Eso está bueno, tú sabes, porque te están como incluyendo, les estás cayendo bien. Por eso te estoy diciendo, como que ahora trata de no meterte con nadie en el trabajo, aunque sean hispanos, aunque sean japoneses, como que respetes el trabajo, porque aquí hay una expresión que se dice I don't shit what I eat. Quiere decir que tú no pisas a donde tú trabajas, ¿me entiendes? Entonces, o tú no te mezclas con esas cosas hasta que ya tú estés bien, ¿me entiendes? Porque mira, aquí te está saliendo pendulum, fluctuation or indecision, estrogen, seasonal work, job change, making choices. Aquí puede ser que te vaya bien, tú sabes que te estoy diciendo que viene como una nueva oportunidad. Esto quiere decir como que la primera parte está hablando de Lincoln que va y viene, pero en esta carta de carrera es como que va a haber un cambio de trabajo. Que mantente suavecita, no te ajores, no te desesperes, no digas a cuándo ni nada de eso, porque lo que va a venir y ya. Tú sabes que como los espíritus míos con los tuyos siempre te dicen las cosas, ¿me entiendes? De que te calmes, de que algo va a venir, que no te desesperes, porque siempre llega algo, una protección que tú tienes, que tú nunca estás pelada, como que dice, no tengo para comer, ¿ok? So, eso es lo que te sale a ti, Ángela Echeverría. Vamos a ver qué me dice el tarot de los orillas. Gemini in the house, so it's taking 4 donations. Yes, my donations is $20 donations for a question, and you gotta tell me the person's first name and last name if you're asking for somebody, or your name, your first name and last name if you want to know about yourself. Okay, so that's how I do my readings. Okay, so mira lo que me sale a mí. Siempre a ti te sale esta carta. Esta carta es la carta del abandono. Okay. Entonces en el tarot de los orillas significa que tú no te quedaste con tu mamá, tú no te quedaste con tu papá, o alguno de los dos faltó, ¿me entiendes? No me interesa nadie amorosamente ahí, estoy enfocada en el trabajo. Good. Ok, so te voy a sacar 3 cartas del tarot de los orillas para ver qué mensaje te dan, porque mira, aquí viene dinero, fíjate, y también puede ser. Mira, aquí por eso te digo que te cuides, porque aquí puede salir también como que vaya alguna persona, mira, como que hay una persona que no tiene como buenas intenciones contigo, porque mira el pescado al revés, y el pescado significa una persona que está teniendo problemas mentales, ¿me entiendes?
cuando este es el 4 de agua. En el 4 de agua, en el tarot en el tarot regular, es una persona que está enferma y los pájaros lo están comiendo. A ver si lo veo aquí el tarot. En el tarot de regular, eso es lo que significa. Es como una persona que tienes que tener cuidado. Míralo aquí. El 4 de copas y el pescado aquí habla de una persona que puede ser que tenga depresión, que no está feliz, que no sabe lo que quiere. Así que hay una persona que está por lo menos cerca de ti y que también, esta carta te puede decir también que no te deprima por esa situación de tu abandono. Yo sé que tú no es así, pero por si acaso te viene a la mente, no te deprimas. ¿Ok? No te deprimas por ninguna, por lo que te pasó o lo que te hayan pasado en tu pasado. ¿Ok? So, mira lo que te está diciendo. Que si te pones con una situación así, que te sientes deprimida, que te sientes algo, tú lo que haces es, bueno, no, tengo, tienes derecho a pensar, porque todos tenemos derecho a pensar y pensar del pasado, pero quizás es esta colega que me odia. Exacto, pero mira, al final de todo tú estás victoriosa en todo lo que está pasando, ¿ok? So, tú tienes una victoria y no te preocupes porque si ella tiene ese problema, tú no lo puedes cargar y lo que tienes que hacer es cada vez que tú sabes, pónganse sus protecciones, pónganse un escapulario, pónganse un rosario, pónganse algo, tú sabes que después que lo lleves por dentro, no importa, una pulsera, yo no sé si a ustedes les di porque quiero hacer unas pulseras para ustedes, ok, para regalárselas. Entonces, voy a necesitar la dirección de todas ustedes, de las miembros, y me las mandan, ok, y hasta Yajaira también. So ahí está lo tuyo. La siguiente es, ¿quién es la siguiente? Que me levante la manita, ¿quién es la siguiente? Saidardón, levanta la manita, quiero ver cómo viene la economía para esta semana. Vamos a ver cómo viene la economía. Bueno, estoy sacando 3 cartas de estas, de Career Money, ¿ok? Allá, Jaira. Jennifer, can you tell us about the membership? I see one for $9.99, the one for $24.99. The one for $24.99 is that you get a private reading every month, once a month. Okay. The $9.99 I only read you in your live sessions. The $24.99 you get a private reading every month. Okay, for 30 minutes. But remember, you have to let me know. I don't look for you. You have to let me know when and at what time we're going to set this because my readings are usually on Saturdays or Sundays. Mainly on Saturdays or Fridays. I do not do readings before 6 p.m. Usually on Wednesdays, I could do readings after, I would say around 8 o'clock. That's the latest time. Okay, so that's how I do my readings, and you guys get a personal reading that is not live. It's one-on-one on the phone with me once a month to see how you're doing, blah, 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 blah. And then you still get the reading during the week. Okay, the weekly, you get a free reading every week, but you get a private one, which is going to be 30 minutes that is all for you, especially in bad situations. So yeah, every time you go live, I do a free reading. So right now I'm going to read Saida Dong because she's a member. And so I'm giving her a free reading. Okay. So Saida Dong, and I'm going to go ahead and read her. Okay. Ella quiere saber de tu economía. ¿Tú quieres saber de tu economía, Saida Dong? Wow, Saida, you are going to, oh my God, mira, la primera carta que te salió. Sigue jugando. Can we answer any questions or ones for the $9.99? Yeah. Well, I don't do court matters on live, and I don't do pregnancy live. But if you want to ask me about your relationship, your work situation, yes, I do. You know, but when it comes to somebody going to jail, you know, stuff like that, no, that's for privacy. And anything that has to do with hospital matters, somebody's sick, and you know, it gets cancer, and no, those stuff I don't do live. Okay. And everything like that, it has to do in okay.
I don't see that PayPal link. You can send it here. Actually, the membership is right here in the YouTube account. You go here when you go to my live channel or the main channel. It's gonna say membership. You can open up another page, and it's gonna. You can also do it here, I believe. Let me see if I can see it where it says $sign. It says membership by membership for viewers. Oh no, that one is for membership for viewers. So actually, you have to go to the channel, get out, and go back to the channel, open another page, and then you're gonna see the membership. Okay, that's for whoever wants to see. It's not a PayPal. Is the membership is through YouTube channel. Sí, María, tengo fe que me voy a ganar un premio mucho mayor que me ya me he ganado. Good. Oh my God, mira la siguiente. A ti te va a venir dinero Saida de Leon. I'm sorry, I had to continue reading, guys, but membership is there. It's in my link. It's in my bio. Go to my studio. This is my live streaming. Go back to my channel, and it's going to say the two kind of membership. You click there, and you're a member. Okay? So, Clover te salió. Te viene fortuna, tiene finanzas, tiene como que viene fortuna para ti. Tú tienes, sigas jugando. Fíjate que yo estaba pensando en eso porque yo no he jugado. Y yo juego yo juego 20 pesos nada más. Aquí te dice finanzas, como que viene algo de long term, algo que tú vas a tener, que va a tener satisfactorio. I don't want to pay for membership. I pay for reading. What do you say for $20? Okay, so it's a mini reading. It depends on your question. So if you want to do that, you got to do the super chat. And then from there, you can see, you have to give me the question, and then I read you like that. And right now I'm reading in Spanish. I'm sorry that you don't speak Spanish, but this is what she's asking me, and this is what I'm reading her. Okay? So, the thing is that you guys are asking me a lot of questions. When I say super chat, I don't do no PayPal link. It's through YouTube. Okay? If there is a PayPal link if you want, you just got to go to Maria E. Rodriguez through my email. I'm going to put this email, and that's how you do PayPal. For PayPal. Okay, that's how you do that's how you do it. And yeah, there is a link. If you really go to the channel, if you want to go to a channel, anytime you go to a channel, and in that channel, it tells you what you go to their main channel. Okay, you click whenever you are in somebody's channel, you're gonna view their channel, the main channel, and then it's gonna say live, post, store, membership, and that's where you're gonna say when you go to that channel, it tells you what like what is it that you want to do. You go to the home page, and it's gonna tell you what is it that you want to do. You want to do membership, or you want to do you know if you just want to pay for if you're gonna do the $20, it's gonna be a $20 super chat. So the next question, Saida, I'm sorry que me estoy yendo de tu lectura. Sí, María, tengo fe que me voy a ganar un premio mucho mayor al que me he ganado. Okay, so si ustedes quieren hacer, if you're going to do it a PayPal, do it. If you're going to do a super chat, do it. Because if I leave, okay, and you don't tell me anything, hi, Elisa, how are you? And if you don't tell me anything, I don't know that you want to do a free reading. I mean, a question, and you have to let me know because I leave and I don't see it. Remember that even in the live videos, I'm about 2 seconds behind or 60 seconds behind. Wow, ¿qué más tú quieres, Saida de León? Saida de León, Saida Ardón. Mira, te van a dar un regalo. Aquí viene un regalo que vas a recibir de generosidad. Parece que así como tú das, tú recibes. Okay.
Así como tú das, tú recibes. Y como tú le has dado como a mucha gente, y recuérdate que cuando tú vas a recibir, no vas a recibir de la persona que te dio. ¿Me entiendes? Es de la misma persona que te dio, no es la persona que vas a recibir. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo que tienes suerte, que si juegas tienes que jugar. ¿Ok? Fíjate las cartas que te están saliendo. Te viene dinero, como que tu finanza, aquí vas a tener algo como, tú sabes, algo que o vas a invertir ese dinero, vas a buscar una persona que te ayude a invertir y como que te va a venir un regalo. Sea como sea, con lo que tiene que ver con dinero, las 3 cartas de dinero te están saliendo. ¿Ok? Mejor no te pueden salir. ¿Ok? Bueno, vuelvo y te lo repito, mejor no te pueden salir. Déjame ver. Así que, mija, mira las cartas tuyas, mejor no te pueden salir. Y deja ver lo que me sale para esta personita. Queen Goddess se puso de miembro. Ok. So, Saida, ahora te voy a sacar, ok, 3 cartas. Thank you, Queen Goddess, for your membership. And faithful member. Te voy a sacar 3 cartas de la tarot de los Orisha, ok, Saida, don't. Ok, so vamos a ver. Ok. So, mira, la carta que me salió fue Obatalá. Thank you, Queen Goddess. So, vamos a ver qué te sale, Saidardón. Mira, voy a mezclarlas otra vez. Es que voy a dejar de trabajar la próxima semana, pero tengo tiempo de vacaciones en mi trabajo. Pero voy a tener un gasto que mis hijos regresan a la escuela y mi hijo mayor cumpleaños el próximo domingo. Oh, bueno, pues mira, ahí vas a tener dinero, no te preocupes, porque tú sabes que tú siempre tienes, and you're down with the other people. Okay, Miss Queen Goddess, no problem. So, vamos a ver, Ángel Saidardón, cómo te viene. Ok. Mira, tienes que cuidarte un poco la salud. Ok, con el tarot de los orillas me está hablando de la salud. Y también me está hablando de que sí hay como vas a tener como un estancamiento en este momento. Pero fíjate que a pesar de todo, vienes feliz. Te sale el as de copa y quiere decir que vas a estar contento. ¿Me entiendes? Fíjate que tienes que tener cuidado con este hombre. Okay, porque este hombre como que a veces te quiere ayudar y a veces no te quiere ayudar. Y mira lo que me está saliendo, como la hada madrina. Es como ese regalo que te dicen que viene por ahí, el mensaje del aire. Ok, porque mira, aquí viene como que vas a conocer, tu lotería puede ser un hombre también. Como puedes recibir lotería o puedes conocer un hombre que esté interesado en ti, como que ya lo conoces, pero un día de esto te va a decir, mira, vamos a comer o vamos a hacer, tú sabes, algo. Así que ten cuidado con este hombre, porque este hombre para mí que te engaña. Este hombre no es sincero contigo, este hombre no sirve para nada. Y mira, aquí vas a estar tú bien en lo alto. Puede ser que esa persona sea del signo de Capricornio, ese hombre que puede ser que te vaya a salir ahí, o sea un hombre que tenga negocio, que tenga, tú sabes, una posición financiera buena, pero está solo, porque esta carta significa una persona sola, ¿entiendes? Que no está atado con nadie y este hombre va a querer tener una relación más seria contigo. ¿Ok? Así que mira, mija, ese hombre no sirve para nada, ese hombre está enfermo, míralo aquí. Lo primero que salió es enfermedad. ¿Qué me salió después? Es este hombre que no sirve, ¿me entiendes? Que tiene su enfermedad y ese hombre no sirve para nada. Y él lo que hace es mentirte a ti, ¿me entiendes? Así que yo le empezaré a dar camino porque lo que no sirve se deja y él no está haciendo nada por ti.
Así que no te preocupes porque tú estás haciendo las cosas solitas y si alguien te llega a tu vida, oh, well, tú tienes el derecho de que alguien llegue a tu vida, ¿no? Entonces, vamos a ver quién más sigue. La que sigue, que me levante la manita y me diga, estoy dando 3 cartas gratis, ¿ok? Estoy dando 3 cartas gratis de este oráculo, tu Wisdom's Oracle. A las preguntas las contesto diferentes porque yo uso diferente tarot, ¿me entiendes? Yo no uso el mismo tarot para eso, ¿ok? So, quería leer a ¿cómo se llama? A Elisa. Si estás aquí, Elisa, levanta el dedito porque yo creo que tú fuiste la que me dejaste un super chat la otra vez y no te pude leer. He estado leyendo como 2 o 3 veces y no te he visto. Para Azul Cósmica, me puede leer Azul Cósmica. I'm giving 3. Estoy dando 3 cartas gratis. No estoy haciendo lectura. Si tú quieres una lectura como es para los Gemini in the house. My name is Joey J. June. Okay, let me see if you did a PayPal. My September 25 Libra. I would like to know what is the end of this connection. I would like to go by together with the married or what. Thank you. Okay, first of all, for Gemini that did a PayPal, let me see. If you did a PayPal, I need to know your first and last name. I do not do the signs. You have a first name that you're born with, and you have a last name, and usually it's the birth name. And if you give me your first name, I'm gonna know who's who. So my name is Zoe, J, and Andrew, W. One is in June 6th, okay, June 6th, and the other one is in September 25th. So the one June 6th, you are Gemini, and September is 25th. Okay, so you're a Libra. Okay, the connection, let me see, PayPal. Okay, so I see the Gemini in the house. Your PayPal, thank you very much. And and you want to know the connection with I would like to know what is the end of this connection. If we're gonna be together like we get married or what? Thank you. Okay, so let's see what the energy is right now for that situation for Joey. And I'm gonna use the um the Romance Angels, and I'm gonna use the regular tarot. I want to take a few cards from the regular tarot. Jesse, okay. So let me see what the energy is for this connection. I'm gonna use the tarot of the sexual magic, but let me see what I see here. What is the connection with Zoe J and Andrew W? What is the connection of Zoe J and let's see, Zoe J? Okay. What is the connection with these two energies? These two people.
Okay, what I'm seeing from the Romance Angels cards that are coming in here is that it looks like you are, if you are not engaged, you are going to get engaged. Okay, but are you guys separated right now? Can you answer me that question, Zoe? Zoe, can you tell me if you're separated right now, or are you guys together? We just getting to know each other, and he lives far away from me. Okay, so I do see this is the situation that I see here. I see that you guys could get engaged, okay, but I feel that if this card is for you, okay, were you in a relationship that you still have an attachment from it, because it seems like there is a relation, one of you has an issue with a relationship, a situation where you were either together, right? And usually when that happens, this is telling you like you gotta break that relationship. You gotta break that connection that you have with this person. If you still attached, you have an attachment to that person with your ex, right? um this is, you're gonna have to take this relationship one day at a time. You understand? You're gonna, like you're saying, worth waiting for. Okay, because I feel like this person is wants to, this person that you were with wants a reconciliation. And right now what the angels, the universe, and everybody's saying, like, in order for you to get this, this person to make a commitment, you need to heal yourself first. Okay, you cannot jump into another relationship when you had this one, like this guy hanging behind you, or whatever, whoever this person is, and you have this attachment, you have this, like, I call it that, the cord connection, where you still have like the umbilical cord, like, when you have it attached to your children, and you gotta cut that. You don't do this cutting, is gonna this relationship is not gonna go anywhere, because, like, this one is telling you reconciliation. This guy wants to go back to you. This one, it says, um soulmate connection. That means that you have to call upon yourself the soulmate connection. But that soulmate connection may not happen because why? You have to have healing issues. So that's right. I need to heal myself first because I still have a big trust issues because of my past. Exactly. Sometimes it can be a childhood situation where if your father was not in the picture, if your mother was not in the picture, we grew up like being afraid of being abandoned. So before we get abandoned, so I walk away, right? So I do feel that before you do anything about thinking about marrying anybody, because that's in general, you're gonna have to start doing cutting cords, those relationships that you had, and you start start seeing life a more playful way instead of too serious. It's not like it's the end of the day, or it's the end of the year, or it's the end of the world, right? It start getting more attractive and loving yourself, loving what's around you, loving others, because the way that you love yourself is the way that you're gonna love others, right? And so when you get to that part, then you can give yourself a chance to have that relationship, because then you're going to be work on your partnership. And when you work, you got to do your work, your inner work. You don't do the inner work, every man that comes to your life is going to be gone. Even if that person has a good intention with you, he's going to be gone. Okay, so that's what I see in this relationship. I don't see a future with anybody, because you need to work on you. Okay, so if that
answers your question. This is what I see for you, because I was giving regular. He is so patient to me. So if he's so patient with you, maybe he's the one. Okay, so if that's the case, because maybe he's the one, I'm gonna give you 3 oracle cards and see what message comes in for you. Okay, so if he is the one that's gonna help you heal, remember he doesn't have to do it. He he's gonna help you heal. Okay, let me see what messages are coming in for you. The High Lord, gratitude and service, selflessness, humility, consciousness, action. So it's talking about work on yourself, and it's telling you selflessness. You gotta work on you, okay? And it's okay. Thank God for the things that you have. You have a house. You wake up in the morning every day. You don't have a health issue. You know, whatever you do have, be thankful for what you have. What you don't have, be thankful for the things that you don't have, that it's gonna come eventually, right? So that's the card that comes in for you. The next card is discipline, amor, and boundaries. I told you from the beginning that I was just gonna read the the picture of this person. So this is creating boundaries for you and for the person that you're with. That means that you need to respect his space, and I respect my space. Excuse me, and he respect my space. So in relationship, you don't have to give 100%. You start giving little by little. So, and it's good that it's a long distance relationship, because why, he's over there and over here, right? And so is you take it one day at a time. And when it, yeah, respect about it. Exactly. You respect, you respect when he's with a mother. You respect when he's with a family. You respect when the person is with their friend. You respect, and but the same way, it works both ways. Okay. And let me see the last card for you. Hitting the mark, intention and detachment, our masters. So hitting the mark means, right, you aiming to where you want to be, or you focusing in this person. If you want to focus on this person, then go for it. Set up that intention. And also this card talks about detachment. Do you need to detach from somebody so you can focus on this person? You have to do that work. Okay. Remember the arrow master, the middle king, and the gratitude. So this is the 3 cards. So if you're gonna focus on this guy, right, that you're met or you're dating or whatever, you have to focus on that. Do you need to detach from the other person? It tells you right here in these 3 cards what I told you before, with different cards. So you know, okay. So the next person that wants a free one. So let's see. Jesse said that he has it on Messenger. Okay. A ver, Jesse. Um, okay, Queen of Goddess is still listening. Thank you. Okay, thank you so much. So, Queen of Goddess, did you send me that question through the messenger, or you want to put the question here? I'm gonna read Jesse Hernandez, and then I'm gonna do you. Okay, Jesse is quick because she only sent $5 for a question, real quick. Okay, I'm going to pose my question here. Okay, no problem. Because I don't know who else is asking anything, but I'm going to. And remember that I always come on Sundays. If I don't come on Sundays, I'm going to give you a heads up. I will be here on a Monday, or I will be here. If you subscribe, you're going to get the announcement. I don't do the signs anymore. I used to. Um, I might do it. I don't know. It depends how I feel. But I haven't been in best of health, and I do the readings. Usually my live, I always do live. I don't do, you know, I don't start posting every day, every 5 seconds. No, okay.
So let me say I'm going to do Jesse Hernandez, and let's say Jesse Hernandez, let's say. Jesse Hernandez. Mira, Jesse, este hombre está encojonado. Mira, aquí me está saliendo el caballo de bastos al revés. Quiere decir que al salirle al revés es como que él perdió esta batalla, ¿verdad? Y aquí me está saliendo como que tú estás contenta, la sota de bastos al derecho. Entonces, y como que mira, si es que este fuera el juez o lo que sea, el abogado, lo que sea aquí, mira cómo está. Aquí se ve como que él lo llevaron a un juicio, ¿me entiendes? Y como que él pensaba de que él iba a ganar, ¿ok? Y no fue así, ¿me entiendes? Míralo aquí. Entonces, él perdió porque él estaba como quien dice robando, míralo ahí. Entonces, mira, él se cree que él iba a ganar esta situación y no lo ganó, ¿ok? So, vamos a ver. Mira, él se cree y saben que ese dinero es para el niño. Así que, Jessy, no te preocupes porque pronto vas a tener ese dinero. Mira, hasta la mujer que de esta carta me gusta porque tiene hasta la manita como esperando lo que le van a dar. Así que, Jessy, mira, así que no te preocupes porque a ti te van a dar ese dinero pronto, ¿ok? Pronto te llega ese dinero, ¿ok, Jessy Hernández? No te desesperes, no te pongan de esto, no. A todo el mundo le estoy dando 3 cartas de este oráculo, so te las voy a dar a ti, a ver qué carta te sale. Vamos a ver qué viene para Jesse Hernández. ¿Qué viene para Jesse Hernández? Ese ya es para ti. Mira, Jesse, The Swan Queen, Transformation, Intuition and Patience. Mira, aquí tú estás dando un cambio o vas a dar un cambio. Aquí te está dando una transformación y aquí te dice The Swan Queen. Tú estás como quien dice, como una reina, que uses tu intuición y lo más principal es que tengas paciencia. Aprende a tener paciencia porque las cosas van a llegar a como tengan que llegar. ¿Ok, Jesse? Vamos a ver la otra carta para Jesse Hernández. Mira, me salieron 2. La primera me sale como que abundancia. Ve, a ti no te va a faltar nada. No te preocupes porque todo lo que te deben te lo van a pagar y te lo van a pagar el doble. Porque hasta te puede ser que te vayan a pagar con interés. Y mira, y aquí está esta carta que te está diciendo te sale fairness and balance, quiere decir que aquí está la balanza. Es un dinero que tú estás usando y que lo necesitas, la vida está cara y este desgraciado no te está dando nada. Así que mira, tómale un screenshot para que vea la muchacha con una balanza, que todo tiene que ser equivalente. ¿Me entiendes? Todo tiene que ser así que él, le guste o no le guste, va a perder. ¿Ok? So, Gemma, thank you for being a member. Voy a hacer a Queen of Ganes, que se acaba de ser miembro, y después sales tú. ¿Ok? Regret doing domestic violence that he did to me on Friday. Does Michael regret doing the domestic violence that he did on Friday? Okay, I'm gonna use Queen of Goddess, the Romance Angels, and you know what? I actually have a tarot that I think I'm gonna use. Let me see. And what's Michael's last name, Queen of Goddess? What's Michael's last name? If you don't mind me giving me the name. Parish. Okay, I got one car. Let's see, Michael Parish. You can delete the name. Thank you.
Michael Parrish. How's this Michael feeling about this situation? So how Michael Parrish is feeling about this situation? How's Michael Parrish is feeling about this situation? Okay. Well, I feel like he's gonna move on. Okay, I see that he's moving on because he's getting the 3 of Wands, looking into this future. Did he in this domestic violence situation, did he get arrested or something? Queen of Goddess. And I know you gave me your name before, but I don't remember. So because I don't like to call you the name that the Queen of Goddess. So how was because I do feel that he got arrested. Okay, good, because I feel like he's gonna lose money. Okay, about this arrest, and I see also like there was a big argument, like there was other people involved. Okay, um, I don't understand. People are walking around with this anger, and I see it all over the place. It's not just I'm in New Jersey, but I see this anger going all over. And this weekend was a very strong weekend. If I would have gone here on Friday, I would have told you not to go out clubbing, not to go partying because it's a full moon and people goes crazy in the full moon. Okay, so it's starting from like Thursday. I would have said to you, don't go anywhere. So he's feeling like he's in the dark again. Yes, he missed work. So does he has any children? Because I see a page of pentacles, and usually for me that represents children. Okay, so I do feel that he is getting into the darkness, like um, the temperance in reverse. Okay, and I do. He only had one child, but she's 28. It doesn't matter. He's still the father of that child. So I because I see the page of pentacles over here, and I feel like this person is a hard worker. She's working on school, whatever she's doing, she's doing her. Okay, so yeah, he's very upset. He's coming in as the King of Wands. Okay, he's very upset about the situation. He doesn't know what he needs to what he's gonna do. He's I feel like he's gonna look for help. I don't know if he goes to church or he has a priest, a pastor, or whoever, or a guide, whoever is his father figure, or but he's gonna go to look for help. Okay, um, but I don't know if you plan to drop the charges. But what I see here is like he's been an upset, and he's gonna look for help, right? Let me see what else I see from here. And I don't see him trying to go back to you. Like I see him walking away. Okay. Let me see what else with the temperance in reverse. Yeah. I feel like he's walking away from you. He's afraid of getting locked up. Okay. I'm getting the first card that I got is the moon in reverse, so that means like um he whatever their issue was, whatever his problem is, this is about hiding his true self, hiding who he is. There was a hidden agenda in him that you didn't see that coming. Okay, and then this coming in is like the Queen of Pentacles in reverse, meaning you also don't want it to be, you guys are in reverse, so that means that I don't know if he's going to want to talk to you or not, but I do feel that his biggest fear is going back to jail. I don't know if he has previously before, you have to find out more from him, but I do feel that that no, he's going to walk away from me because he's afraid to get arrested again. Exactly.
So exactly. So he's gonna walk away. He doesn't want to go to jail. That's the last thing that he wants to do. And see what he's saying is, he hopes that you forgive him. Okay, one day. He did go into the drama. Okay, he literally show his true colors to you. Got issues restraining order against him. Yeah. So he says, I replay our conversation over and over again. Like he's repeating what happened over and over again. He knew that that incident didn't have to go that far. Okay, I wish things could be different. I mean, he misses you. Don't get me wrong. Look at that. He misses you, but those type of men, they need to go to some kind of counseling before any woman takes him back, because they will do it again. Okay. So you know, and basically your question was, um, let me see, what was your question, Pinogatis? I don't see your question here. Yeah, he's regretting what he did. Basically, he does regret, but he did what he did. Okay, he regrets, but he did what he did. Right. So overall, does he have any regrets? Yes, he does. He regrets. I remember the three cards. It's like he's replaying what he did and what he did. Why did he do it? Why did I do it? That's the card. That's what it says here. Yeah, he did. He does. Um, you know, it's like he said, "I hope you forgive me one day." If he is asking for forgiveness, it's because he knows he did something wrong. I replay the not the conversation, the argument over and over again. He's replaying what happened that Friday, and he wishes things would be different. He regrets it. You know, um, hopefully he works on himself and his inner work. Well, I don't think he's gonna come to you if you want closure. As my suggestions when it comes to situations like that is either I know that people don't write letters anymore. I mean, people is into texts now, but if you, I don't know if you can send a text to him. If it's not, just send a letter without a signature, without returning address, and just say, I would like to have closure. Okay. But if you do try to approach him, then fine, and just have your closure, because sometimes men don't need closure. They know when to go. So at this time, and if he tells you he doesn't want to talk to you, remember that he may not want to talk to you. Okay, and don't force the situation. Send a little bit. Well, just so you know that he may not want it. Okay, so you may drop it off, and he might read it. He might not read it. Just don't put any expectations about that. Okay, so that's all I can say. Hey, Ma, how are you? Okay, I'm gonna have it go a minute. So, Queen of Goddess, so I hope you got your answer, and thank you for coming. You're welcome. And I'm here usually on Sundays. That's the day I like to read. I don't like to be online, and I don't read every day. I don't, people don't need to be reading people every day. I read it once a week, and a person to read it once a month is enough. Okay, Gemma de Simone, let me see. Gemma. Okay. Work. Okay. Let's see what come in for Gemma de Simone. Gemma de Simone.
Gema de Simone. Mira, lo que me está saliendo, Gema, es que tú estás ahora en necesidad, ¿ok? Estoy leyendo 3 cartas de este oráculo del dinero, ¿ok? Dinero en carrera. Y me está hablando que como que tú tienes como un problema en este momento donde tienes como que tú misma es la que te estás alimentando, tú misma es la que te está dando todo. Aquí dice como que tú tienes un potencial bien fuerte para este trabajo, ¿ok? Entonces, dice que, pero como que la gente no sabe del potencial que tú tienes. Y mira, la última carta que me sale la máscara y el Buda, ¿ok? Entonces, esta carta dice que tú vas a estar siendo guiada por el camino que tienes que ir, ¿ok? Así que no te preocupes con tu trabajo, porque tu trabajo viene. Vamos a ver a dónde está este oráculo. Y tú lo que tienes que estar, ahora están de vacaciones, pero este trabajo va a venir pronto. No te ha llegado todavía, pero va a venir pronto. ¿Me explico? Deja ver. ¿Cómo viene a Gema de Simone en su trabajo, en la carrera que le viene a Gema de Simone en su trabajo, en su carrera? Fíjate que te está saliendo bien. Mira, te viene tarde pero seguro. Te salió la tortuga. Aquí te dice moving for work. Te vas a mudar pero por trabajo. In good time and for long term. Quiere decir que tú te vas a mudar pronto, ¿ok? Para un trabajo donde tú vas a durar por muchos años, mucho tiempo. Mira, aquí te está saliendo la luz. Aquí te está hablando que un nuevo trabajo viene, New York, y un trabajo viene para ti y es nuevo. Y mira, y me está saliendo la rosa, ¿ok? Como te digo, va a venir, viene, aunque estén de vacaciones, nomás entre las vacaciones tú vas a empezar a trabajar. Mira, aquí viene un trabajo que viene para tu support, job security y growing, como que en ese trabajo que venga para ti tú vas a poder crecer. Yo lo espero después del 20 de agosto. Bueno, ok. So good. Vamos a ver, te voy a sacar unas cartas del oráculo ¿verdad? So, vamos a ver qué oráculo, qué cartas te salen de este oráculo. Gema de Simone, ¿cómo le viene a ella para el trabajo después del 20 de agosto? ¿Cómo viene Gema de Simone con el trabajo después del 20 de agosto? ¿Cómo viene Gema de Simone para el trabajo después del 20 de agosto? Mira, mudanza, la casa. Tú te vas a mudar o ya te mudaste o estás por mudarte, pero te vas a mudar. Mira, esto significa en the distant horizon, quiere decir que eso está como ya en el futuro. Esto está trabajando para ti. Ten fe, amiga Gema, que lo que es para ti va a llegar a su justo tiempo. Si está alguna posibilidad para mí. Entonces, exacto. Y entonces, mira, mira la siguiente carta que sale, el trabajo. Así que el trabajo viene para ti, como dice, Distant Horizon, quiere decir que no te puedo decir en la otra semana, porque como ustedes están de vacaciones, entonces puede ser que sea como a finales de agosto, a principios de septiembre. ¿Me entienden? Mira ahí la mujer trabajando, occupation, ¿ok?
Y mira, la siguiente carta que dice, tú has salido de lo oscuro para lo claro. Quiere decir, si tú pudieras seguir haciéndote tus rituales, si un día te puedes limpiar con una manzana, a veces uno se limpia con un pan. Fíjate que tú no sabías de que el tarot original fue hecho en Italia, ¿ok? Y si te recuerdas los primeros tarot que existían, estos son modernos. Esta gente tenía el emperador de donde viene, de Italia, ¿me entiendes? Desde ahí salieron estas palabras, ¿me entiendes? Entonces, tú no sabías que el tarot lo habían hecho en Italia. Y fíjate que en Italia es uno de los países más grandes donde se hacía la magia, ¿tú me entiendes? De ahí salieron las gitanas de España, de Italia, de todo eso, ¿ok? Para que tú sepas. Entonces, mira, aquí se ve también que tú vas a salir de lo oscuro a lo claro. Por eso te digo, para que tú salgas de lo oscuro a lo claro, quiere decir, trata de limpiarte cuando puedas, darte un baño de flores. Ahora que ya estás en otro lugar, te puedes dar baño de flores blancas, baño de flores de colores, lo que tú quieras. Un día coges una fruta y te limpias, otro día coges un pedazo de pan y lo tiras para la calle. El punto es que cuando te vaya a llegar esta entrevista, ¿me entiendes? Tú ya estés limpia de todo eso. Y mira, si este es tu papá o alguna familia, está bien grave y está bien enfermo. ¿Ok? Si tú no quieres ir a visitar a esa persona, no la visite. Si tú no quieres saber nada, tú tienes el derecho de decir que no. ¿Me entiendes? Y mira, aquí esto significa contrato, no necesitas, no simplemente significa que vas a ir a la corte, pero significa contrato. También puede ser una herencia. Ten cuidado que tú vayas a recibir una herencia que venga, porque esto viene aquí que te estoy diciendo de contrato, pero también me están diciendo, puede ser que sea una herencia también, ¿ok? De esa persona, y como que ahora mismo tú estás necesitando ese dinero y como que tu suerte va a cambiar. Yo no sé si tú ya te mudaste y si te mudaste de la casa de tu papá y te fuiste para otro sitio, como que has dejado esa energía atrás, y por eso te estoy diciendo que te limpie, para que esta energía que tenía de ese odio, de esas peleas, de esos problemas que había en esa casa no te sigan, para que tú puedas romper eso, seguir limpiándote, rompiendo, para que ahora que estás en esta casa te sientas mejor, más tranquila, ¿me entiendes? Porque siento que eso te va a ayudar a que este trabajo llegue y llegue ya. Entre más uno se limpia, entre más uno hace sus cosas, si te puedes ir a la playa por lo menos 3 veces al día, hablar con Maya, vete a la playa. Si te puedes ir a un río, vete a un río, lo que sea. Lo importante es que te limpies tu aura, porque esta limpieza no es para ti, de aquí que tiene la cosa encima de ti. Es el aura de uno, que cuando los patrones lo ven a uno, que lo vean a uno con cara de ángel, ¿me entiendes? Con cara de amor, con cara de respeto, que vean en ti una persona bonita, que no vayan a pensar que tú eres una persona mal portada, una persona mal criada, ¿tú me entiendes? Porque mira, aquí se ve tu cambio, ¿ok? Como que no sé si donde tú estés te vas a mudar para otro sitio, y veo pero te viene la suerte, ¿ok? Te viene la suerte. Salud para mí, porque ahora no me pueden mudar sin nada. Exacto, el trabajo te va a salir, y por eso te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo, límpiate, límpiate, límpiate. Vete a la playa, date un baño con flores, date un baño otro día con una fruta. La cosa es que cuando te llamen de aquí al 20, toda esa energía que tú traías cargando de tu papá, de la casa de tu papá, se corte. Tú estás como cuando tú estás pelando una naranja y cortas eso. Entonces, cuando ya te llaman por teléfono de ese trabajo, ya tú te puedes mudar. ¿Entendiste? Exacto. Gracias a esa, gracias por eso. ¿Entendiste lo que te dije? Yo sé que ahora no te puedes mudar, pero te estoy diciendo que te limpies para cuando te lleguen las entrevistas, cuando te llegue el trabajo, ya te hicieron las entrevistas, ahora lo que te tienen que llamar para que cambie tu suerte.
¿Tú quieres que esta suerte cambie? ¿Ok? ¿Tú quieres este trabajo que está aquí? Pues aquí te salió trabajo y suerte. Y mira las dos cartas. Entonces, límpiate. Haz tu limpieza para cortar esa energía que es, porque es una energía que tú tienes bien pesada y tienes que seguirla cortando. ¿Entiendes? Porque la gente es así. Así que, mira, ya te sale ahí la tortuga, los tenedor, la máscara, la rosa, el foco, como que eso, como dice el nuevo trabajo. Míralo ahí dice nuevo trabajo, mira para que lo veas. Entrepreneur, new job, career, creative work. Así que, y lo que te están diciendo, un counselor en la carrera, tienes que tener una persona que te guíe, being guided, divine guidance, como que estás guiándote guiada, no te dejes, tú sabes, siempre sigue con la guianza que hay, ¿me entiendes? No te dejes caer. Y las cartas tuyas para ti, exacto, la gente es mala. Mira, la carta que te salió con tu sabiduría es conflictos internos. Hay conflictos internos tuyos. Por eso te estoy diciendo que te limpie. Mira, la moral, ¿me entiendes? Conscious choice, como que la moral la tenía bien caída tú, porque la persona, tu papá la tenía demasiado caída, ¿tú me entiendes? Entonces, ahora tienes que levantar tu moral y levantarte. Por eso te estoy diciendo que levantes tu autoestima, que te limpies tu aura para que la gente vea una persona con amor y con compasión. Y mira, te sale con paciencia. Mira, la siguiente cara que te sale con paciencia. La tortuga te dijo paciencia y esta carta también te está diciendo paciencia. Mira la palabra paciencia ahí. Mírala ahí. Que tengas paciencia con lo que viene para ti. Entonces, pero, ¿quieres ir de vacaciones? Good, vete de vacaciones. Y mira, y tú has sobrevivido porque a ti te han dado muchas falsas promesas. ¿Ok? Tú has sobrevivido y tú eres una persona que sobrevive porque te dieron falsas promesas. ¿Ok? Así que mira, mija, no te preocupes porque lo tuyo va a llegar a su debido tiempo, como te lo dijo Zaida. Y vamos a ver, exacto, tienes que tener paciencia, pero sigue haciéndote las cosas, ¿me entiendes? Sigue haciéndote lo que tengas que hacer. Bueno, ¿hay alguna persona aquí que tenga alguna pregunta? Okay, so thank you. Pido oráculo si es posible. Ok, Ángel, le estoy dando 3 cartas del oráculo para azul cósmica, pero yo sé que azul cósmica no es tu nombre. Necesito que me des tu nombre y apellido y me digas que compartiste. Ok, azul cósmica, tu nombre y apellido. Suerte, Gema, eso se va a hacer ya pronto porque mira, ahora tenemos, en la otra semana tenemos 11, ya lo que quedan 2 semanas, así que si ya aguantaste tanto tiempo, ahora te quedan 2 semanas. ¿Ok? So, azul cósmica, si me puedes decir que compartiste y te suscribiste, por favor.
Osiris. Okay, so Osiris. Azul Brites. Azul Brites. Ok, Azul Brites, ¿tú quieres que te dé solamente 3 cartas para ti? Que viene para Azul Brites. Que viene para Azul Brites, Diamond Dreamer. Azul Brites. Tú estás esperando como alguna herencia o algún dinero de alguien. Si me puedes contestar, porque mira, aquí me está saliendo el soñador del dinero. Aquí habla de cosas materiales, como quien dice de dinero que no es trabajado. Y como que estás, o tú quieres hacer un negocio donde tú quieres como la prosperidad. Si tú me puedes contestar, porque mira, aquí me está saliendo el map maker, también me sale a ti Azul Brites, me sale también que tú tienes que, si estoy esperando eso, ok, porque aquí está como ese dinero que parece que tú estás esperando un dinero, lo que sea, y te está saliendo como un propósito, como que aquí tú quieres hacer como un negocio con ese dinero, tú quieres poner algo con ese dinero, pero aquí se está hablando de que tú tienes que hacer como, aquí dice Map Maker of Destiny, que tienes que hacer como un mapa de esto, de lo que va a llegar a ti, okay, de ese dinero, como que tienes que hacer un propósito, una inspiración, qué es lo que vas a hacer con ese dinero, okay, que tienes que poner en tu mente qué voy a hacer con eso. Digamos que tú digas voy a comprar una casa, tú te enfocas en comprar una casa. Si voy a poner un negocio, qué negocio voy a poner, ¿me entiendes? Porque tú tienes que hacer un propósito con eso. Y aquí te dice que reflexiones, que también parece que aquí te está saliendo la mujer en el espejo. Esto también habla de que trata de no juzgar mucho a la gente y no juzgarte también tú misma. A veces tú misma eres la persona que te critica demasiado, ¿me entiendes? Y a veces uno no se puede criticar tanto porque nosotros somos humanos y cometemos errores. Ni yo soy perfecta, ni tú eres perfecto. Vea, fíjate, yo tengo una clienta ahí que a una seguidora, no clienta porque nunca la he leído, que me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, esta persona me dio una donación, pero ella no ha vuelto a mi canal, so yo no puedo darle darle, como te digo, su lectura. Entonces, si ella no me sigue, yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Y aquí a veces, y el ejemplo que te estoy dando, que nosotros cometemos errores, somos humanos y cometemos errores. Ella me hubiera dicho, mira, yo voy a hacer una pregunta, déjame pagarte, ¿verdad? Pero el error no fue mío ni el de ella, porque ella no me conoce a mí, yo no lo conozco a ella, y tú también trata de no juzgarte mucho tú misma. A veces nosotros mismos nos juzgamos demasiado. Sí, y aquí te están hablando las cartas que no juzgues tú, ni tampoco te juzgues tú misma, no te critiques, no te digas que tú eres la más gorda, que tú eres la más fea, que tú eres la más alta, que tú eres, o tú eres la mejor o tú eres la peor. Tú eres quien tú eres y la gente que te acepte como tú eres, ¿me entiendes? Ese es el mensaje que te dan las cartas en este momento. ¿Ok? Y ese dinero, cuando te llegue, que pienses lo que vas a hacer. ¿Ok? Bueno, nos dejo, mis queridos seguidores. Soy María la Clarividente. Vengo prácticamente todos los domingos después de las 6 de la tarde. Espérenme, si no he venido aquí a las 6 o a las 7, vengo aquí a las 8. ¿Ok? Es raro que no pueda venir los domingos, pero si no puedo venir el domingo, a veces vengo el martes, el lunes, lo siento bien pesado para mí.
Okay. So, Cherry Blossom, did you share the cards en Azul Cósmica? ¿Compartiste el video? Porque ustedes quieren preguntas, agrado quiere agrado. Y no se olvide de sus cartas, María. No, Saidardón, no, yo no me voy a olvidar, así que ya saben. Déjame ver, lo voy a tirar ahora antes que se vaya Saida para que esté de chismosa viendo lo que me sale a mí. Ok, Saida. Ok, vamos a ver lo que me sale a mí. Vamos a ver lo que me sale a mí. ¿Qué viene para mí en esta semana con este oráculo? ¿Qué viene para mí en esta semana con este oráculo? Wow, mira qué linda Zaida, la señora de los regalos, la generosidad recibiendo y manteniendo. Míralo ahí, qué linda esa carta, mejor no puede salir esta jodida carta, porque yo hago, tú sabes, regalar 3 cartas no es fácil, es energía que estoy usando, ¿me entiendes? Y la gente se creía que yo voy a pasar leyendo todo el día, no, yo no me paso durmiendo todo el día, yo no puedo pasar leyendo todas las noches, eso para la gente que no trabaja. Entonces, mira, la segunda carta como que me van a dar, esto quiere decir que o voy a recibir algo, ¿ok? O va a haber una generosidad o voy a recibir algo. Y míralo ahí, o yo voy a dar o yo voy a recibir. Como yo casi siempre doy, creo que me van a dar. Mira, la siguiente carta habla el discernment, clear vision, details. Esto está hablando de detalles, ¿ok? Esto está hablando porque ustedes saben que yo soy una persona bien detallista y a mí me gusta hacer las cosas rectas, ¿ok? Clear vision and details, como que yo tengo una evidencia clara de lo que yo necesito, lo que usted hace por todos nosotros, mi Dios y el universo se lo deberá multiplicado, María. Gracias, Saida. Y si ustedes supieran, y mira, All Prince, Spirit Communication, Paying Attention. Fíjate que mira, aquí me está saliendo el indio que yo tengo un indio en mi cuadro espiritual y me dice la comunicación con espíritu. Yo me comunico mucho con los espíritus y yo no sueño mucho, yo lo más que es que veo. Es raro que sueñe. Y si sueño una vez al año. ¿Ok? Y aquí me está diciendo que ponga atención a lo que ellos me están diciendo. Así que yo sé que mira, a mí me gusta este indio porque tiene como un búho, aquí al lado. No sé si ustedes lo pueden ver, y el búho significa sabiduría. Wow. Ok, así que todo lo que venga para mí, que venga con gracia, las cosas se van a aclarar, tengo una visión clara de lo que hay para mí, lo que viene para mí, y yo tengo que ponerle atención a los espíritus. Y yo le pongo atención, ustedes lo saben, lo que los espíritus me dicen cuando me están hablando aquí en el oído, yo se lo digo a ustedes. Me dijeron esto y esto y esto, y yo se los paso. ¿Quién me lo dijo? No sé, pero yo siempre se los paso a ustedes, porque yo no me quedo con nada. Si me quedo con algo, a mí no me gusta, porque después estoy pensando en eso y estoy pensando que no le dije a tal persona tal cosa, ¿me entiendes? Así que ya sabes. Maria, may I have an oracle card? So, Cherry Blossom, what is your name? A ver, a Cherry Blossom. So, bueno, Cherry Blossom, Sherry. Okay. So, your name is Sherry. And what is your last name, Sherry? Let's see what messages is here for Sherry. What is your last name, Sherry? Exacto. Sada, mira que las tenía guardadas y yo dije, mira, voy a sacarlas esta March. So let's see what messages for you. So remember, today is the only day that I did 3 cards. It's because we have a full moon and it's a full moon. There's a lot of cleansing going on in the universe. There's a lot of things going on. We had an eclipse. So having that energy of the full moon for the next, even Monday and Tuesday, we're still going to see the full moon. So I'm giving the 3 cards because the energy is so strong. And I don't know how you felt, but I was feeling very, very tired today. And it's because when the full moon comes in for me, it's loads of energy coming. So I don't do too much for full moons. I usually don't go out. I usually stay home. Okay.
So, share remarks. Let's see what's coming in for you. So usually I only give you one card, but because of the energy that's going on, I've been giving three cards for everybody. So here is coming in the web of Weaver. Okay, synchronicity, divine intelligence, cause and effects. Jennifer, crazy? How did you become a psychic? You're born with it. You don't become a psychic. Well, I'll explain to you a little bit about that. So if you guys want to stick around for 5 minutes, I'll tell you how it is. So synchronicity. So for you, Sherry, you had to synchronicity, divine intelligence. So it's telling you to look at the card, how beautiful this card is. It's like to align yourself in your spiritual connection. If you have any rituals that you do to release right now, it's best to do it. If you have, let's say you didn't do it Friday, you don't do it Saturday, you want to do it today, you still have time today to release whatever you need to release. Okay? And remember that, let's say you want to do a bath, you're going to do a bath. Let's say you want to burn something. You want to burn something that happened to you last week, last month, last year, 10 years ago, whatever it is that's still bugging you. It's time for you to burn it and send it to the universe. Okay, Cherry. The next card that you have is the chess game, trust and strategize. So this card is saying to you, if you decide that there is something that you need to release, you have to trust the universe. Why I have to release this? Why did I release this? And you have to trust that that's gonna happen the way that it's meant to happen. Okay. And the last card that you have uh, is the prison wave. That means that self sabotage, poverty, poverty, and consciousness. So what I'm saying from here, from these cards here, is like, see how I said to you, self sabotage. There might be something from your past because you see here a child, okay, and maybe when you were a child, somebody used you and abused you. Maybe you were hit. Maybe you were whatever happened to you in the past. Okay, you're right, and on a piece of paper, fold it away from you and burn it. Exactly. So, well, sometimes what you have to say, like, let's say this is the piece of paper. You're gonna write whatever happened to you. And when I was a child, my father abandoned me, my mother got divorced, and it hurt me. Whatever it is that hurt you, whatever it is that you're still holding on, because that's when we do self sabotage. When we hold on to the resentment, right? So you're gonna put, well, this happened to me, and that's when you're going to say, I give this to the energy of fire to burn whatever it is that I'm feeling, whatever it is that you're feeling, how you feel, how you want to water, and then you fold it, you put it in the fire. You don't have to fold it, you can put it in a fire like this. I usually do fires in my kitchen where I put the fan on top and I make sure that the fan is on so I don't burn the house, right? Or you could also, sometimes you can also do it in the bathroom. Worst comes to worst, anything gets on fire, you putting that on fire, you make sure that the water is near you. So sometimes I do it in the bathtub and sometimes I do it in the kitchen depending on how much I'm burning. And because my alarms go off too, so I have to do this shit somewhere else, right? So you have to release that. And for some reason, like I said, whoever's meant to be here is meant to be here. Okay. Outside. I don't have a patio, so that's why I cannot do it outside. What I usually do when I go to like faraway places and I can do burning things outside, then that's when I do it. And so for Jennifer, how I became a psychic? I was born a psychic. I believe that from my mother womb, I was already seeing, I was gonna be a psychic. My grandmother used to see, but she didn't work with the public. She only worked with her friends. So I was never denying my abilities. I was never not denying, neglecting my abilities. My grandmother said, okay, fine, you see this, you see that. When I was a little child, I continued to grow up and I started seeing, I never stopped seeing things, and I started seeing more and more as was I had a spiritual development because I practiced the Yoruba religion that I don't mention here because I'm doing cards, and I'm doing psychic, right? Mediumship and psychic abilities, which is, mediumship is when,
you see spirits or whatever, and psychics, we see the future, right? So mediumship is your channeling. They're telling you, right? And psychic is your seeing. You're seeing the future. So I never stopped. And when I was 19, I went to it was kind of like school that we used to do on Tuesdays. I was in college, and I was when I was in high school, I didn't do it. And I want to lie to you, my spiritual path was on hold because they don't bother you from, like, I would say from 15 to 18. You got to grow up, right? You got to become the teenager, this and that. So then when I was in college, I started again, and I met a person that which my godfather, for some of them, that most of them know my story here. And so in my first videos back in 2017, and my godfather was doing development. He passed away 3 years ago, and he used to develop adults. He never developed children. Most people don't develop children. They wait until they're adults. And why didn't God make me be a born psychic? Well, most children are psychics, okay, but the psychic abilities have to be developed. It's like you go to school to be a doctor. Some people, okay, and I'm going to explain to you, some people still have it. You just need to develop. But I don't know how far you could go. It is all up to what you're meant to be. Okay, Jennifer. So I continued to pray and to go to the school. Let's call it the school. It was a temple, a spiritual temple, and I used to go every Tuesday, every Friday, whenever I could, because I was in college. So whenever I had the time to go, and I used to see, and my godfather used to say, "What did you see?" And then he would teach us, right? And that's how I happened to me. How they're teaching outside, I don't know. We were in a room. It was a bunch of people, and that's how we did it. And that's how the Latino community does it. That is there any other people doing that? I don't know. I know that most psychics have passed away. I don't know how many are good right now. I don't know. A lot of people died for the COVID, and I almost did too. So I'm here because I'm meant to be here, and I sit here every Friday, and I teach you what I know, and I teach you what they tell me for you to know, what I hear, what I see. Um, the sometimes I'm looking at the card, but they're telling me something else. Okay, so don't say why God didn't make me because you don't know. Have you ever had a psychic, a reading to see the psychic abilities? Um, we do that. We used to do that where I could, I will see if that person has a psychic abilities or not. And most of you have some kind of psychic abilities. Okay, Jennifer. So let me give you three cards for you. I got the last set of cards for wisdom, and let's see what comes up because you never know. I don't know what these cards are gonna say to you, but let me see what messages is here for Jennifer Crazy. And you don't see me on TikTok. I think it's too many crazies over there. I know that they're all about this. I don't have time for this. And I'm not gonna go to a channel that to a platform that just for this. When I'm enough here. I have enough here. Okay, I believe in just reaching whoever wants to come to my channel, they will get here. So sooner or later they're gonna get here. So the first card you get is the Sisters of Season, Cycles of Growth, Natural Law, and Divine Order. Didn't I just say to you that, Jennifer? Cycles of Growth, Natural Law, Divine Order. If you think you're a psychic, somebody's gonna tell you, and you need to learn, you need to read, or you need to watch video. Okay, I was teaching the tarot, and for some reason I stopped because everybody's always asking me questions. I don't have time for the tarot, but I'm probably gonna do those videos so people can learn it without doing it live. Okay, so this is telling you in divine order. Everything happens in divine order. Don't jump. Like I said to you,
When I was 4, 5, 6 years old, I used to tell my grandmother, "Oh, I see this and I see that," but then later on, I stopped because I was in school. My life was all over the place, right? I was playing sport, I was in school, I was working, so I didn't have time. But then when I went to college, that I was still working, but I was in. I found a place. There is a saying that say the teacher. You're gonna find the teacher when the student is ready. So if you're ready, you follow me and you continue to learn because I always teach something. I always try to teach something. So the next card says joyful activity, celebration of abundance. So I feel like you're gonna be going to a party, celebrating yourself, enjoy the summer. Don't let the summer go by. And this is for Jennifer Cressy. The hungry ghost, obsession, scarcity of consciousness, attachment. So the hungry ghost. Look at this obsession. When you decide that you want to go into some kind of path into psychic abilities, witchcraft, whatever you decide to do, don't become obsessed with it. Start to get books little by little. Okay, I learned. I read a few books before I did this. Take some online courses if you have time. The scarcity of consciousness. That means that you are not ready to take this. You're not a psychic yet, so you need to start taking steps one day at a time. And attachment also can mean that you might have a spiritual attachment that is not allowing you to progress with your path, because that's what happens sometimes. We have spirits and you don't know how to manage them. Okay, but the only way you're going to find out is somebody that's um, a reading for you, um, literally find out who you are. Okay, who you are in the spiritual world and what you are here to do. If you're meant to be a psychic, you will be a psychic. Okay, if you're meant to develop, or not to be a psychic, to develop your psychic abilities and how far you're gonna go. Okay. So with that said, love and light. I see you in the next one. Have a wonderful rest of the night and good night. And thank you for the super chats. Good night.